I think TFS is not connected, sir. Let me connect. Okay. Huh? You need to click on the Solution Explorer. నిన్న మనోడు చెక్ ఇన్ రంజిత్ ఇదే ఇంకా 120 ఉందా ఉన్నాను. ఇప్పుడే చేయను. ఓకే, ఇంకా చెక్ ఇన్ చేయలేదు. ఓకే.
ఓకే నువ్వు షేర్ చేయ లేకపోతే అయిపోతుంది మళ్ళీ చెక్కింగ్ చేస్తాను. ఓకే డైలీ చెక్కింగ్ చేయండి హూ ఎవర్ ఈజ్ వర్కింగ్. ఎవరి మిషన్ రీడ్ చేస్తున్నామో వాళ్ళది కంపల్సరీ వేరేనా. ఓకే అసైన్మెంట్ పెడుతున్నావా? అనే. హలో. హలో యా ఫస్ట్ మనం ఎస్పీ.NET కంటిన్యూ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇది ఓకే అనే. ఏం క్లోజ్ చేయాలనేది ఇది వచ్చేసి మన టీఎఫ్ఎస్ కోడ్ ఉంది కదా అది ఓపెన్ చేయండి. న్యూ కాదు. నువ్వు మర్చిపోయినా నిమిషం. సరే బిల్ సక్సీడ్ అయిందంటే ప్రాజెక్ట్ యాడ్ చేసినప్పుడు వీకెండ్ చెక్కింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్ క్లాస్. Written some student and TV. Let's see. Next, let's create a browser. Okay, to select the gender of this student. You can also drag and drop labels on it. Right? Label.
Here I want to give you gender. On the level which gender and level gender. Next I'm giving some drop down right. So ASP drop down. You can write like this, or otherwise you can drag and drop down. So I want to give some name. Here. Here in the program list, I'm creating a list items to show them text for each. Text is that means the front end, the user can see the drop-down values. Like the first field is male, okay, and the second field would be female. But in the back end, we can able to store those values with the help of these values. That means 1 and 0. 0 for female. That means if you select male, you will be able to store 1. If you select female, you will be able to store 0. Like this, for every list item, there will be a text field, text property, and value property. Attribute, I mean, text attribute, value attribute. Okay? So this is about drop down list. And this is a static drop down. If you observe that I am defining the field values, the list item values, male, female, within this ASPX space. Okay? So these are not dynamic. That means because of the gender is always fixed, male, female, only those two options we may see. Maybe the third option like unknown. Maybe some of the students give their name, maybe in the phone call we not able to trace their gender. Okay, at that moment we can have some other field like unknown. It's a kind of unknown gender. Now, let me give you an example of a dynamic drop down. How it would be gender. Student location can be a dynamic because we can predict the gender, but a location is not in our hand. Okay, it's not in our hand. Right? A student can be come from any location, right? So, um, the locations can be n members. You cannot handle each other. At this moment, these values will come from the code domain. Those will be filled with the help of code domain. That's right there at the end of this form. Now, let's go on to another thing.
Name is covered, course is covered, gender is covered, country is covered. What else? Any additional fields you can take? Drop down. Let's go for this one. Like, he is an existing student or repeated student. I think whether this student is coming freshly to our institute or he is an old student kind of thing. Then it was student. He will student there. Right, like, old student and new student. You want that? ఏంటనే Student, old student, లేకపోతే ఫ్రెష్ స్టూడెంట్ అనడానికి ఫీల్గా ఉన్నా. ఏది ఓల్డ్ స్టూడెంట్ అల్యూమిని ఉంటాను. అల్యూమిని ఉంటాను. I want to go for the radio button. So where we can cover some other channels also. So radio button we can drag and drop. If it is a single button, we can drag and drop a radio button. But our intention is we hold or something like that. We give multiple options with either one. Then like drop in. Okay. Value maybe 0 for this. You can use string also. But just I'm giving this because we can give integer and string both. So to justify that, I'm giving an integer here. Let's go on create a assignment. Save here the last here I want to use and TD. Any element should be in the TD. It should not be in the TR. What is TR? It's a table row. Okay. Next, I want to create a button here. So button also we can drag and drop. Better go with a, typing only instead of this drag and drop. Okay, so that we can learn something. And always, maybe it is not possible to drag and drop when your application is having multiple controls and form design is very clumsy. At that moment, drag and drop may not work. Okay, it might be replaced some other place. So what I'm trying to tell you is go with this IntelliSense. This is also fast only. ASP button. Okay, so what are the required fields? So we need to understand what are the required fields for this. If you simply drag and drop, you may not remember all those things.
ASP button ID is the required field. So to identify an element, ID is mandatory. We discussed yesterday this one, right? And BTN save. I'm giving this ID. And BTN is prefix button. Next, run server is also a mandatory thing. If not, it will not be captured in the code behind file. Okay. And next, text is mandatory to display some value to this button. Otherwise, we cannot see this button in the front end. Save to the text, right? That's all. I'm done. Now, the same ASPX, how it is rendering into the browser, we can see the same in the design also. Okay, this is the mode. Design, split, source. There are 3 different modes in the ASPX template, right? So this is the look and feel how we will see in the browser. Okay. So what is a split? It is a combination of source and design. So you can able to see the source code and you can able to see the design. Let me tell you. Now I want to go for this field. I want to edit this TD, so it will go to the TD. అన్న ఒక క్వశ్చన్ అన్న చెప్పండి. అది మనం డైరెక్ట్ డిజైన్ లో చేయలేమా? డైరెక్ట్ డిజైన్ లో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయలేమా మనము? డిజైన్ లో డైరెక్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయొచ్చు కదా డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ మామూలు ఇప్పుడు కోడ్ లో సోర్స్ లో చేసే బదులు డైరెక్ట్ గా డిజైన్ లోనే మనం చేయొచ్చు కదా? యా. అసలు మనకి ఏం డ్రాగ్ అవుతుంది మనకి అంటే వెరీ బిగినింగ్ కదా మనకి అసలు ఇది ఏంటిది ఏఎస్పి అని వస్తుందా ఐడి అని వస్తుందా అది తెలియదు ఓన్లీ డిజైన్ ఇప్పుడు ఇట్లా డిజైన్ లో నేను డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేశాను అనుకో ఇప్పుడు లెట్ సపోజ్ అనదర్ బటన్ నేను తీసుకుంటాను ఓకే ఇట్లా తీసుకుంటాను నేను అసలు ఇది ఏంటి మనకి ఎట్లా అర్థమవుతుంది నేను ఆల్రెడీ చేసిన వాళ్ళకైతే అర్థమవుతుంది ఇక్కడ కూడా వెళ్ళి ప్రాపర్టీస్ అంటే వితౌట్ టచింగ్ ఎనీ కూడా అంటే టైప్ చేయకుండా టైప్ చేస్తుంది కానీ వాట్ ఐ మీన్ టు సే సింటాక్స్ తెలియకుండా కూడా మనం ఫామ్ డిజైన్ చేయొచ్చు ఇక్కడ క్యాన్సిల్ బటన్ పెడదాం అనుకుంటున్నా ఓకే ఐ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అనదర్ బటన్ టు దిస్ ఫామ్ ఓకే ఆ బటన్ కి నేను ఏం చెప్తా F4 చెప్పాను అదర్వైజ్ యూ కెన్ బటన్ మీద సెలెక్ట్ చేసి F4 కొడితే బటన్ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి so in that properties you can give some text value it is a text property what I am going to say is cancel reset I will go for reset cancel and then reset అంటే ఈ ఫామ్ వాల్యూస్ ని రీసెట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ దీనికి ఒక ఐడి ఉంటుంది మనకి రైట్ సో ఐడిని కూడా మనం చేంజ్ button and idea so BTN reset okay next if you want to see some tool tip okay tool tip అంటే మనం మౌస్ ఓవర్ చేసినప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా అది tool tip see here this is a tool tip yes sir. Some now I want to give some like raise some event whenever this button was clicked I want to raise some event let's suppose I want to save all this form right so some event should be registered in the code behind file then only after clicking this button in the browser my intention is event will be raised so what I need to do is just double click on this in the design mode okay like this okay so an event was generated you can say the ID and it will automatically it was generated a event okay protected by BTN says ID underscore click object and event dot e so whatever you write here this will be executed whenever you click the button
So this is a quick event. So the same I want to go for this reset button also. Let's see how we will without double clicking, how we will do from the ASPX space, I mean source space. Okay, let me go to the source space. This is the source space, right? So what we need to do is, likewise, a text ID, however we have given, we need to let this button know there is a on click button also, on click event also there. See, this is all events symbols. Okay. And if you observe for text how it looks like, already text is there, right? 1 minute. What else I can show? This back color, these are all properties. If it's that. How a event will look like like a power symbol like this. Now you need to mention on click, and if you write this, automatically another IntelliSense will come, and for which you are writing create new event, you need to mention. Okay, so already events are there, two events are there, right? BTN save underscore click is there, page load is there in the code being file. So it is referring to those two. But our intention is we need to have a separate event whenever this button was clicked. So I am clicking this create new event. Okay, that's all. It will say ID underscore click here, and an event will be generated in the code being file. What to go to that? Left second. We have a new event invoked here. Now we are done with the form design, right? So let's see how to capture those values in the code behind file, right? Let me, yesterday I told you something about the page post back or something, right? So let me show you that practically what is the differences. If I am not keeping that, what will be happen? Let me see that. I'll show you that. So first, my intention is I want to fill that countries drop down master. Okay. So for that, I'm writing some other method. I'm calling it this page load method. Okay. So I can write like this also to generate a new method. Get countries. So this method is not there still. So it will show a warning type of error line. Get countries master. Okay. So I'm calling a method with the name of get countries master. So because of it is not existed, it will give you an option to generate a method. Okay. So where it will be go on generate, it will generate in the student registration class only. Okay. So I'm clicking on this. So it will give you another syntax for us. See, that error line was gone, and you are able to see a new method syntax. Okay. I'll remove this line, and at this moment I am again hard coding those values, the countries master. Okay. Later we will get these details from the database. Okay. So we are not yet started our discussion about what is a SQL server, how we will connect to that, what are the things we need to discuss. We need to learn about SQL server, like tables, store procedures, everything. Okay, we will come back to that SQL server maybe tomorrow. Okay, so let me write some hard-coded values here. How we can do that? We know some list, right? We know some data table also, I guess. Did we discuss about data table in C# 10? I guess no. Did we? No, Yeah. relation. Yeah, it's fine. Then we can discuss today. Using system.data is the namespace for the data table. Okay. So see a data table will come here. Okay. It is similar to if someone knows about SQL Server table, it will be similar to that table. Okay. But it is a
C# table. I mean, it will be in the C#. Okay, so and a data table, I'm creating an object for this dt countries COUNTR new data table. Now, what is the intention is I want to create some columns to this. Okay, so a table will condense columns, right? So dt countries dot columns dot add out, and I will give the name for this country ID. Okay. Another column, name, country name. Okay. Whatever we want, we can do that. Those two are enough for this getting a country master, right? So now columns are defined for this data table. DT countries have two columns. Now structure is defined. Now I want to give some values. So how we can give values to this countries master? So for giving a value, we should have a row, right? For each row, we will give some value, right? So data row is there to fill some values into that table. Equals to dt countries dot new row. Okay, so that means for this data table, I am creating a new row, and that object will be in the in the format of this dt data row. Okay, and the object is dt row, nothing but. So see, if I mouse over here, what is the return type of this method, new row method? It is data row. Are you observing that? Data row is the return type for data table dot new row. Okay. So under this dt row, I need to mention the column names. Okay. For this row, for this column, what is the country ID? That is second, same. For the same row, for this, for the name field, I mean name column. Okay. What is the value? India. Okay. So once data is inserted into this row, okay, now this row need to be added to the table. dt countries dot rows dot add of, what is this expecting? This is expecting a parameter called data row, right? So what is data row here? dt row. So I need to send that dt row. That's it. So we are done with one value, one row value, I can say. Now let's repeat the same for another one. Okay. So let's create two more so that it will be easy to distinguish which control is what.
name New Jersey. Next, entire countries. States and America. Okay, let's write here. Uh, okay, 1, 2, 3, 4. India, New Jersey, China, Japan, or something. Okay, and I want to give this 4, I guess. Okay, 4. 4 will be should be replaced here also. 4. Done. Yeah. Now successfully a data table was created, and it has 2 columns, country ID and name, and it has 4 rows now. Okay. Our drop down should be filled with this data table. Okay. How? DDL country is our drop down, right? So I want to have a data source for this data source. Okay. Data source for this drop down list. And what is the data source here? It is nothing but our new table, DT countries. And for drop down, we need to mention what is the text field value and what is the value field. Okay. So DTL countries dot data text field. Okay. So that it will bind dynamically a text with this value and value with this. I will let you know. Text will be with name. Okay. The column name we need to mention here. DDL country dot data value field. For gender, we given these 2 values as hard coded, right? Now we are giving with dynamically. So data, it will become under a table format. So the table we are attaching to a drop down list. In the table, 2 columns are there. One is name and another one is country ID. So name should be a user interface field, that is nothing with text field, and a country ID should be a kind of value. And after this, I need to write a DTL country. I need to call this data bind. So then only it will be bind to this drop down list. So this is the syntax to bind a drop down list with a data table. Okay. Now I hope we are done with this drop down. Let's go and what I can say here. Let's go and call these text form fields here. Okay, that might be a text box or radio button or whatever it is. Okay, so what we can do is we can write the values. We can store those values in some variables, or otherwise let's go with the real-time scenario. Okay, how a real-time application will be looks like is it will have some business object layer. Okay, that is called BO layer. So I need to create another project with a class library. Okay. Sorry. What is our project name here? Student or something? Student details. Project name. So at this moment I'm giving this as BO. Okay, business Student registration.
This is the class library. Okay. So it will create another class library, and we can have the properties in this class. I'm just renaming this class one. Student. Some student I'm giving. Okay. So it will replace this class one also. So what is our function? You must remember. First one is right? Name, course, gender. Right? So name is a string. So I want to take string here. Okay. Other student is there for the class name, so I am going to take a name. Now again another one is property again, string, course, courses, right? Next again another one, nothing but gender. Okay. Gender I am taking in integer format because we have 0 and 1 the values in the value field drop down, right? Next property country, that is also integer. I am going to save in the integer format because we have value field for each country, right? So country. Next what will be there? Some alumni అని అనుకున్నాం కదా మనం, అంతేనా ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా? alumni అంటే అక్కడ కూడా మళ్ళీ సేమ్ ఇంటీజర్ తీసుకున్నాం. Public int alumni. All these properties should be in the Pascal casing. If you observe, I am writing the first character as uppercase. Now let's look at one. స్క్రీన్ పోయిందన్నా? అరే అరే Okay. మ్యూట్ చేయబోతే ఒక్క నిమిషం. అన్నయ్య ఒక డౌట్ అన్నయ్య, చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ స్టూడెంట్ కంట్రీ అవి ఇస్తున్నారు కదా, అవి మ్యాపింగ్ అనేది సేమ్ ఉండాలా ఈ పేజ్కి ఆ పేజ్లో? సేమ్ ఉంటే ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్లీ సేవ్ చేసేటప్పుడు ఈ వేరియబుల్స్ ని అంటే డేటా యాక్సెస్ లేయర్ కి పంపించాలి, ఇంకో లేయర్ కూడా క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే. సేమ్ అనేది మీనింగ్ అంటే మ్యాపింగ్ అనేది సేమ్ ఉండాలి. ఫస్ట్ మనం కంట్రీ, స్టూడెంట్ ఐడి, జెండర్, మేల్ ఫీమేల్, నెక్స్ట్ కంట్రీ, నెక్స్ట్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్ అట్లా ఇచ్చాం కదా, సేమ్ అక్కడ కూడా మ్యాప్ అట్లా ఆర్డర్ లో రాయక్కర్లేదు, మనం ఎట్లయినా రాయచ్చు. ఓకే అన్నయ్య. ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు ఇదే కదా అనేది, ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది. మరి మీరు అనేది ఇదే అనుకుంటాను. కంట్రీ ఇక్కడ ఇట్లనే పెట్టచ్చు, ఎట్లయినా పెట్టచ్చు. ఓకే అన్న. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్, లెట్స్ టేక్ సమ్ డెసిమల్ వాల్యూ ఆల్సో. మనకి అంటే ఎక్కువ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నట్టుంటది కదా, ఒక్కటే తీసుకుంటే ఆల్వేస్ ఇంటీజర్ స్ట్రింగే కనబడుతుంది అక్కడ. గో ఫర్ సమ్ డెసిమల్ వాల్యూ. డెసిమల్ ఏం తీసుకుంటాం, స్టూడెంట్ కి ఏమైనా ఒక ఫీ ఫీల్డ్ పెడదాం, అంటే ఫీజు ఎంత అనేది. ఓకే. సో డీడీఎల్ కంట్రీ కింద
go to verify tr. Okay, so here I want to say that LBL fee and it is again another text box, non drop down. Okay, how a text box can be write ASP text box ID Connect server. That's all. Right? అంతే. పోయి మనం expecting it. It should be like decimal value. Okay, public decimal. Okay, now I guess we're done with the BO layer. What is our intention? I need to fill that BO layer here. So this is a different project and this is different project. What we need to do is first we need to create some reference here. Okay, that's all. ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, యూజింగ్ BO అని పెడితే we will be get the class. What is the class? Employee అనేది ఒక క్లాస్. Using BO. Okay. Now let's minimize everything and come to this save click and write the create an instance for that student. That's all. Student came into the student and also the full. Okay, new student. Okay, now I need to assign each value. Student ki dot and పెడితే మనకు ఆ ప్రాపర్టీస్ మొత్తం వస్తాయి కదా. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ నేమ్, అంటే ఏ ఆర్డర్లో అయినా రాయొచ్చు, జస్ట్ మనం ఒక అనుకుంటే బెటర్గా స్టూడెంట్ నేమ్. సో హౌ వీ కెన్ గెట్ ద నేమ్? It should be come from the form, right? So what is the ID which we are saving the name? It is nothing but txt. See, if you write the prefix, this is the advantage. You need not to remember the ID fully. Okay, so if you type txt, automatically you will get the txt student name. So that is the advantage of writing prefixes. Okay. And by seeing this, okay, this is a text box. We can get to know that. Txt student dot text. So like this, we can get the text. Whatever user has entered something in the text box, that will be come in this property. See, this is a string text box dot text. Are you observing here? I am putting a mouse over here. Textbox dot text is a property which is having a string as a return type or the property type, I can say. Okay, and that means you need to understand one thing here. Okay, so what is a text box? Text box is again a kind of class. Okay. Sorry. Whatever we are seeing in the front end also, that might be a radio button list, checkbox, everything is a class again. Okay, that is prepared by the Microsoft. So whenever you simply dragging and dropping into the interface, that is nothing but Microsoft internally it is creating an instance for the text box. Okay, and it is creating an instance for the text box and it is giving the value whatever the ID we have given. Txt student name is the instance for the text box class here. Okay. So that means it is an object in C# language I am trying to say. Okay, so let me
tell you one thing here. Text box, see, it is a class here, right? Class, see, system.web.ui.webcontrols.text box. So this text box was resided in the namespace system.web.ui.webcontrols. Now if I click text box and if I go to definition of this class, so what I can see more here. See, I should be able to see that columns, that what is it, rest of the things. Text change is an event. Now we have seen something, right? What is the text? See, text is the property and it is saying string text. Okay, are you getting me what I'm trying to say? Hello? Okay, so now I am removing this and I need to fill the beaver first. Okay, so what is next? Student dot country. So country, from where we are getting drop down list, right? So DDL country dot selected item dot value. Okay, and this value selected item dot value always give you a string here. So I want to convert this here. Conversion, explicit conversion is expecting. Convert dot to into 32. Okay. Next, what is we are expecting? Student dot gender. Again same here. I will copy paste this. Okay. And I need to replace this country with DDL gender. Right. Again another thing. What is that? I think this is also a drop down. Alumni, right? So why I am not seeing this? Oh, okay, alumni is a radio button, right? What we have given for that? Maybe okay, radio button list. ID we need to give still with our own name. RBL alumni. LUMNI. Okay. Same like drop down. We can write RBL alumni. Okay. Now the last one is fee. Last but which is not least. Student fee. Now I need to convert into a decimal format because fee is a decimal here. Okay. txt fee dot text. Oh, it is not last one. We missed something else also, I guess. So there is nothing but courses. Courses, right? So courses, we need to give this txt courses dot txt. Right, I'm done, I guess. So next, I want to. We have created a business object, and into that object we are filling these values. Okay, and this object need to be passed to the data access layer. So that is different layer where we will mention all your data access code. That means
a DB connection logic that might be insert to queries, delete, update, select, everything. DB connections will be there in that another layer which I am talking now. Okay, so let me create that layer also. There is also again another class library. Okay, I'm giving data access layer. Okay, and here some name, let's give some name here, employee emp dal. Okay, and in this class we are going to write some method. Okay, like a saving method, public. Okay, void, the method name is save student, right? Oh, student, right? It's not a, why no one is talking, man? Am I with you? Student. Yes, sir. మరి స్టూడెంట్ Yeah. ఎంప్లాయ్ ఏం మాట్లాడరు? బిజీ అందరు? లేదా నేను జస్ట్ చెకింగ్ చూస్తున్నాం అంతే. అంటే కరెక్ట్ రాస్తున్నా తప్పు రాస్తున్నా అసలు క్యాచ్ చేయలేస్తారా లేదా అని సో నథింగ్. సో స్టూడెంట్ డేటా యాక్సెస్ లేయర్ ని మనం సేవ్ స్టూడెంట్ అని ఒక మెథడ్ పెడుతుంది. ఓకే, సో ఆన్ దిస్ స్టూడెంట్ data access layer, it is a class, right? This class will have one method and which will expect a parameter for this method as the whole business object with student. Okay, so to accomplish that we need to give a reference to this data access layer again with Vivo, right? So I need to go and add another reference. Okay, so it should be Vivo here. Okay, it is done. At the same time, my web project also should have a reference to this data access layer, so that only I can call these methods from my code behind file, right? Okay. Now we have reference for this data with object using Vivo, right? And next I should have the reference with student class. Okay. Student, student, and let's write this code in somehow later. Okay, I should be able to pass the whole object from code behind file. Let's try to get this. How I can do that? Again, I need to refer another namespace here, right? Using that. Okay, and what is the class name here? Student dal, right? So student dal, we can write like this: student dal stu student dal, or we can directly make some static class here. Okay, instead of writing always, I mean, now it is saving. Somehow later we may get some countries from the same class. Again, that is instance is required. Or after some time, maybe you will delete the record from this
uh, user interface. Okay. So at that moment, what I'm trying to do is like making this class as a static class. Okay. So one instance is enough. I need not to create multiple instances for this class. So I'm making this as a static class. And a static class should always have a static methods, right? So like this. So what is the advantage with the static class? I need not to create an instance. So I will go and create directly call the methods from the class name itself. Student dot save, right? Yes. And which is expecting a parameter kind of student. So we have that object ready with us, right? There is nothing but student. That's all. So I hope we are done with this also. So let me put a breakpoint here. Okay, and I'm running this. Okay, this is only set as startup project, right? I'm running this. So if you observe here, now the build was succeeded, right? So what is the sequence? Whenever you run the application, first it will build, okay? Then only it will be run. So that is the sequence. If until and unless build is succeeded, an application will not try to run, okay? ఇక్కడ ఓకేనా వాయిస్ మంచిగా వస్తుందా ఇవాళ? వస్తుంది. వస్తుంది సార్. Okay. So our form is ready, I guess. So we need to give some names here. Student name. Narendra. Okay. Narendra. And courses might be .NET and SQL, jQuery. His mail, India. So how it is coming? Mail, like it is a drop down, right? It should have both options, male and female. Yes, we are able to see both options. This is, you remember this drop down was made with the hard coded values within the ASP XPS. I mean, it's a fixed component. I mean, fixed list items are there. Okay. Now let's see what is the second option here. Like in India, in countries, you will be able to see all the 4 items, right? So let me select this option. Okay, New Jersey. So why? Because I'm selecting the second option. I need to see the code for this value. I mean, for the first value, it should be 1, right? So if I select New Jersey, the country ID should be saved as a 2, right? So that one we need to analyze. Next, fee. How much fee he is going to pay here? Maybe $3,000. Let's suppose. Okay. And is this a old student or new student? Maybe he's a new student. Let's suppose. Okay. So I am done with entering some values to this form, and I'm clicking a save button here. Okay. So once a save button was clicked, we have put a breakpoint there. Yeah, let's stop here. It's fine.
See, name name is there or not? Let me. Name is Narendra, right? And country is one. We need to analyze about this. I told you about one thing when we are writing this code. Okay, so so there is a difference if you have page dot is post back condition check or not. Okay, so if because of we are not checking that condition, this is the culprit here. Okay, so country the value is again resetting to this one. Even you select two, it is coming as one only, right? We will discuss that. I mean, why it was came here, came like this. We will discuss. Next option is gender. That is one. It is correct only. And next, alumni, right? And it should be alumni. What we have selected? It's a radio button. 01. What we have given? Anyone guess? New we have given. Yes. What should come? Yeah, 01. Then Yeah, it's one. correct. Then it's yeah, exactly. So, so scores also we should be able to see the comment. Yes, we got it. Now, not course fee also it came. Course came. Next, it should be passed to the another layer that is nothing but data access layer, and we should be able to see these object here. See, we are able to see the bo.student, and the value should be passed like this. Okay, these values we will use in the in writing and I mean in saving time of the database. Okay, that we will do in a quick time, maybe if possible today or tomorrow. But let me show you the culprit here, right? I mean why the country drop the value is changed. Everyone is with me, right? I mean what I am Yes, trying to yes. show. Yeah. Got the error, right? Mm. Okay. So why we got that error is okay. So as I told you, if we are not checking the condition, alright, let me put a break in here. Okay. So what will be happening is whenever you click the save button, you might be observed like the the debugger came here, right? Before coming here, it will always go to the page load, okay? Because it was not enabled previously, it was not visible to us, but it was happened, okay? సో పేజ్ లోడ్లోకి వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే, పేజ్ లోడ్లోకి వెళ్ళి గెట్ కంట్రీస్ మాస్టర్ అనే మెథడ్ని మళ్ళీ ఇట్ విల్ కాల్ అగైన్. ఓకే, దట్ మీన్స్ మనం సేవ్ బటన్ క్లిక్ చేసినా ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు గెట్ దిస్ మెథడ్ అగైన్. ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ అగైన్ ఫిల్ ఆల్ ది వాల్యూస్ టు ది డ్రాప్ డౌన్ ఫ్రెష్లీ. ఓకే, that means you are rebinding drop down again with the DT countries. Okay, then what will be happen? Whatever you selected, that will be reset. Okay, so you are not persisting the value which you selected. Now what we need to do is if of is post back. Okay, so we need to write like this. Now let's put a breakpoint again. Anyhow page load also it is there, right? So this method should be skipped when you click the save button. But whenever page load is very first time, this drop down should be filled. That is what our intention. I mean, first time this method should be executed for every second request, for every second post back. Okay, this method should not be called. That is what our intention. So I'm running again. Let's see what will be happening.
Okay. That's it. It's a break point already. ఇంకా రాలేదు మరి ఇంతసేపు వస్తుంది రంజిత్ okay it's came now. Now this is the first time it is loading, right? So our country master should be filled now. Okay, so I'm clicking F10. Okay, so let's see the value of this is post back. So what is the value of this is post back? It is a false. That means it is not a post back call. It is a first time call, right? That means it is a false. Whenever false, then only it should be come under this if block. So that means it should be filled the country master. I'm clicking F10 again F10, so it should be filled. I'm doing F5 again. You should be able to see the drop down need to be filled with the 3 different countries. Right? So let me write again from this process under WCF. Okay. Then we need to select some other option here. Maybe New Jersey again. This time New Jersey should be persisted, right? And 2,500 because he is an old student, let's suppose. Okay, so we are reducing 500. Now clicking on save button should persist all these values along with the country. Now see the value of this is post back. It is 2, right? So and even I click the save button, it is coming to the page load. So this is called a life cycle, which we need to understand. Okay, so and I'm giving F10. This should not be executed this time because we put a condition, right? See, it will be skipped, right? So after skipping this, we should be able to store our value. Do we have breakpoint here? No. Okay, this was going to the master position. Now, what is my intention? I need to see the country with the value as 2, right? Yes, we are able to see the value with 2. Fine, everyone understand? Why we need to go for this post back and everything? Okay, so we are done with this. I mean, this will again go back to that. Say it's fine. Now I'm stopping this. Now, what is my intention is like I want to put some mandatory things here. Okay, so how to check a mandatory? Like if there is a some error like need to be thrown whenever student name was not there. Okay, some what my intention is, some fields I need to make them as mandatory. Okay, so where is the page? Okay, so under this button
Okay, under this tr, otherwise I should be able to see one label. Okay. Good. Next. Huh? Okay, so this is a message label. Either if you got some error or some saving or warning, whatever you want to have, you can fill this label. Okay, this will be displayed under our form after these button controls, right? So LBL message, I'm taking this and I'm filling whenever this name was not entered, then I want to show some error message. Okay, so that is nothing but if txt student name dot text. Okay, so I need to check whether this is a blank or not. So how I can check? There is a function, string function. Okay, string dot is null or empty. Okay, whether it is a null or empty, it will throw true value if it is a null or empty. Okay, so what we need to do, if it is not null, then we need to go into this block, right? So for not, I need to make some exclamatory point. Then oh, oh, okay, else in else block, that means whenever it is null or some empty field is there, it will come to this else block, right? LBL message dot text. Okay, like this, you need to write the code. So is this fine? Are we able to understand how we need to put a server side validation? This is called a server side validation. Okay. Hello. Yes, sir. Yeah. Ranjit, in your motion, SQL Server is there? ఉందనే Sorry, open there. So create చేయం ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఓపెన్ చేయంటున్నాను. SQL Server Management Studio. అట్లనే అది ఎర్రర్ ఉందంటున్నా. మనకు మీరు చెప్పింది డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఎర్రర్ వచ్చిందండి ఆ రోజు. మీది ఒరిజినల్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఓఎస్? ఓఎస్ ఒరిజినల్ కాదండి. మేబీ అట్లా ఏమైనా పని. ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది? అని ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది? ఇన్స్టాల్ చేస్తే యాక్చువల్గా ఇన్స్టాల్ అవ్వలేదు, ఏమో చూడలేను, చాలా రోజులు అవుతుంది. ఓకే సరే, ఓకే ఒక పని చేద్దాం. హరికృష్ణ దాంట్లో ఉందంట, లెట్స్ చెక్-ఇన్ తీసుకో. హరికృష్ణ లేటెస్ట్ తీసుకో మీన్ వైల్. ఓకే, ఒకసారి అసలు టీఎఫ్ఎస్ కనెక్ట్గా ఫస్ట్ ఓకే.
done. Share your screen, Hare Krishna. ఇక్కడ షేర్ ఆప్షన్ చూపిస్తలేదు నాకు. నువ్వు ప్రజెంట్ నువ్వు ఆర్గనైజరే కదా సరే. అవును. హరే కృష్ణ ఆర్గనైజరే. రావట్లేదు. మేక్ ప్రెజెంటర్ అని నువ్వు పెట్టినావు ఒకసారి ట్రై చేయి ఇప్పుడు. వచ్చింది. ఆర్గనైజర్ ఓకే ఏం మరి. సీక్వెన్స్ ఎలా వేసాను సీక్వెన్స్. సో ఇంకెవరి మిషన్లో ఉంది సీక్వెన్స్ ఎలా? ఉంది. ఓకే నెక్స్ట్. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా హరికృష్ణ అవైలబుల్లో లేకపోతే సీక్వెన్స్ షుడ్ బి దేర్ రైట్. సాయికృష్ణ నరేంద్ర దాంట్లో ఉంది. ఓకే ఫైన్. లేదన్న ఈరోజు డౌన్లోడ్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే అట్లా ఎంటర్టైన్. లెట్స్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ టుమారో అబౌట్ సీక్వెన్స్. హరి ఓకే. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. సార్ సీక్వెల్ సర్వర్ ఒకసారి ఏది డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఒకసారి లింక్ పంపిస్తారా సార్? ఆల్రెడీ ఒకసారి పంపించాను అనుకుంటా కదా. అంతే ఇంకా మైక్రోసాఫ్ట్ దాంట్లో నుంచే డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం మనం జనరల్గా అయితే. MSDN లో సీక్వెల్ సర్వర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీది సిరీస్ అది Windows 2016 ఉంది, 2014 ఉంది సార్. ఏది చేసుకుంటే 14 చేసుకోండి. 16 ఇంకా ప్రివ్యూ వర్షన్ కైండ్ ఆఫ్ అనమాట. 14 చేసుకోండి. లేదు 12 చేసుకున్నా పర్లేదు. అంటే 12 ఆల్రెడీ ఉంది మీ దగ్గర డంప్ ఎక్కడైనా అంటే 12 చేసుకున్నా పర్లేదు. ఓకే. Okay, let's meet on same time. Next, before that, can you show me that assignments what we have done today? Who is ready for that? Krishna, have you done that? Yeah, I'm done. Okay, very good.
ఇదే కదా మీరు అడిగింది. ఇదే ఎగ్జాక్ట్లీ. ఫైన్. ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏదో అడిగినట్టుంది కదా, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సార్ నాకు రాంది అది ఏ నెంబర్ 3. హలో సార్. ఏ నెంబర్ పెట్టినా వచ్చేటట్టు పెట్టి అడిగాను అనుకుంటారా? అది మల్టిప్లికేషన్ సార్, టేబుల్. ఓకే సార్, మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాను. మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్కి అట్లా అన్నారు, ఏ నెంబర్ పెట్టినా రావాలి. ఓకే. ఏంటి లాజిక్? ఒక నిమిషం, లెట్ మీ సీ ద లాజిక్. రెండు ఫర్ లూప్లు యూజ్ చేసుకొని రాసి. అవును, ఫైన్. లెస్ దెన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I+2. ఈ ప్రోగ్రామ్ కాదు సార్, ఇది 2468 ప్రోగ్రామ్ ఇది. టూ వాల్యూస్ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటాం. యా, ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే. అది ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు కదా సార్. ఎట్లా? ఫర్ లూప్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇంట్ I = 0, I <= 4 ఇచ్చి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫర్ లూప్ లో జస్ట్ I++ అని ఇంక్రిమెంట్ చేసి ఇది console.write లో J/2 అని పెట్టినా కూడా సేమ్ వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే లాజిక్ మనం హౌ మెనీ వేస్ వీఆర్ థింకింగ్ అనేది కావాలి మనం, అండ్ బెస్ట్ వే విచ్ వీఆర్ గోయింగ్, వెదర్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ద కరెక్ట్ వే ఆర్ నాట్ అనేది చూసుకోవాలి. కానీ నాకు రావట్లే అన్న అట్లా చేస్తే. ఒకసారి నా స్క్రీన్ ఒకసారి చూసాను. ఓకే. సో నేను కంట్రోల్ ఉంది కదా నాకు ఆల్రెడీ, లేదా? డిస్కనెక్ట్ చేసేయాలా? ఇప్పుడు మాట్లాడేది వేరే వాళ్ళు అయితే. ఓకే, ఎవరు మాట్లాడేది? హరి. నేనన్నా సాయి. ఓకే. సాయి, మరి నాకు ఇది రావట్లేదని. కీబోర్డ్ అని వస్తుంది కదా, మౌస్ కీబోర్డ్ కంట్రోల్ తీసుకున్నాను, రావట్లేదు మరి. ఇప్పుడు వచ్చిందా అన్న? అసలు కనబడట్లేదు స్క్రీన్ అయితే. ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది. మల్టిప్లికేషన్ది వచ్చిందన్న, కానీ అది 2468ది రాలేదు. ఓకే. ఇది 2468ది అంటే ఇక్కడ ఇది రాలేదు. అంటే అవుట్పుట్ ఏదేదో వచ్చేస్తుంది. అంటే నేను 248 పెట్టాను ఇక్కడ, కానీ అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి ఇలా వస్తుంది. రివర్స్ ఆర్డర్లో వస్తుంది. ఇంకొకటి కూడా వచ్చింది, కానీ ఇది ఒక్కటే రావట్లేదు. అసలు ఏం రాష్ట్రం చూద్దాం ఒకసారి. రెండు ఫర్ లూప్లు పెట్టిన ఫర్ లూప్ ఒకసారి చూద్దాం. నెక్స్ట్ I వాల్యూ 2 తీసుకున్నావు, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 4 అన్నావు. ఓకే, అంటే 2 3 4 అంటే 3 రావాలి నీకు. నెక్స్ట్ I++, ఫైన్. ఫర్ J = 4 అండ్ J లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు I, అసలు అది పాసిబిలిటీ ఉంటుందా? J లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ 4 వాల్యూ I కంటే తక్కువ ఉండదు కదా. 4 వాల్యూ I కంటే తక్కువ. అసలు ఇది 17 18 అనేది ఎప్పుడు ఎగ్జిట్ కాదు నాకు తెలుసు, రైట్? నెక్స్ట్ K = 8 అన్నావు. అసలు ఏం రాద్దాం అనుకున్నావు? అంటే నీ ఇంటెన్షన్ ఏంటి? నాకే అర్థం కావట్లేదు.
ఒకసారి బ్రేక్ పాయింట్ వేస్తే తెలుస్తుందా సార్? తెలుస్తుంది కానీ అసలు అంటే 4 ఎందుకు పెట్టినావు, 8 ఎందుకు పెట్టినావు, అసలు నీ అవుట్పుట్ ఏమనుకుంటున్నావు? నోట్ ప్యాడ్లో రాయి నాకు సార్. అవుట్పుట్ అయితే నేను మీరు ఇది చెప్పారు. ఇది అవుట్పుట్ సెకండ్ లైన్ 2 4 రావాలి కదా. 2 4 సో ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం నేను చెప్తా సార్, నాకు కంట్రోల్ రావట్లేదు. కంట్రోల్ రావట్లేదు కదా. ఇప్పుడు వస్తుంది. ఓకే వస్తుంది అనుకుంటున్నా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇట్లా రావాలి మనకి. ఇట్లా రావాలన్నప్పుడు మనం లాజిక్ ఏం రాయాలి? సో యాజ్ ఐ టోల్ యూ, ఫస్ట్ రోస్ కాలమ్స్ అని ఉంటాయి అనమాట దేనికైనా. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు డిఫైన్ రోస్. అంటే ఎన్ని రోస్ ఉంటాయి ఇక్కడ? 1 2 3 4 ఉన్నాయి. 4 రోస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ కాలమ్స్ ఇట్లా, రైట్? సో రోస్ ని 4 పెట్టుకొని రాసుకుంటాం, i <= 4 అనేసి. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫర్ లూప్ లో మళ్ళీ ఇంకో ఫర్ లూప్ రాయాలి. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్లా నువ్వు ఫిల్ చేయగలగాలి అనమాట, ఇట్లా. ఓకే, సో ఇట్లా ఫిల్ చేయాలన్నప్పుడు ఇది ఆల్వేస్ 2 తోటి మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది కాబట్టి i వాల్యూ 1 2 3 4 అనే తీసుకో నువ్వు. అంటే దానికి నువ్వు మల్టిప్లై ఆఫ్ 2 అని పెట్టుకుంటావు. మేబీ ఒకసారి రాస్తే నాకు ఎర్రర్స్ రావచ్చు, ఐ మీన్ ఎర్రర్ కాకపోయినా రాంగ్ అవుట్పుట్ రావచ్చు, బట్ లాజిక్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. కామెంట్ చేస్తున్నాను అది. ఫర్ లూప్, ఓకే, i వాల్యూ ఇట్ షుడ్ బి స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 1, అదర్వైజ్ 0 0 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఒక 4 అనుకుంటున్నాను నేను. ఇది 2 1 అనే ఇస్తున్నా, 1 నుంచే ఇద్దాం. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను చేద్దాం అనుకుంటున్నా, కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ రైట్ లైన్ అంటే మళ్ళీ లైన్ పోతుంది. సో రైట్ ఆఫ్ i వాల్యూ, రైట్? ఈ i వాల్యూని మల్టిప్లై ఆఫ్ 2 అంటున్నాను నేను ఇక్కడ. ఓకే ఓకే. సో అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ది i వాల్యూ 1 × 2 అంటే 2 వస్తుంది. 2 వస్తుంది, రైట్? సో ఫస్ట్ ఇటరేషన్ 2 వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ లో మనకి నెక్స్ట్ రోకి వెళ్ళాలి, కానీ అట్లా వెళ్ళొద్దు. మనం ఏమనుకుంటున్నాం? ఇంకొక ఫర్ లూప్ పెట్టు అంటున్నాను. ఓకే, సో ఇంకొక ఫర్ లూప్ లో ఐఎమ్ మై ఇంటెన్షన్ జే పెడతాయి. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ 1 నుంచి ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం. ఓకే, జే <4 i అంటుంది. అంటే 4 వాట్ ఎవర్. ఓకే సార్ i వేరుగా సార్, జే ప్లస్. ఓకే, జే. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటాను నేను అంటే, నీకు ఫస్ట్ ఇటరేషన్ అంటే రో అవుతుంది. రోలో ఆ టెక్స్ట్ ఫైల్ లో చూస్తాను, నోట్ ప్యాడ్ లో మనం ఫస్ట్ 2 రాసాం చూసావా, అది ఫస్ట్ ఇటరేషన్ అండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఇది వచ్చి తర్వాత మళ్ళీ ఫస్ట్ టైం ఇది వచ్చినప్పుడు అక్కడ 2 రాస్తాం కదా. సో ఇప్పుడు వాల్యూ ఏం కావాలి మనకి? j = 1 అన్నప్పుడు j <i కదా. ఇప్పుడు j × 2 అని పెడదాం. ఓకే ఓకే. నౌ ఓకే, నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ లో ఏం కావాలి? j <i పెట్టినా కదా, అంటే j <i పెట్టినా కాబట్టి ఇది ఒక్కసారి తిరిగింది. 1 j < i అని పెడదాం, లెట్స్ సపోజ్. ఓకే, సో ఇటరేషన్ 1 లో 1 టైం తిరుగుతుంది, ఇట్స్ ఫైన్. అప్పుడు j వాల్యూ 2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది, ఇంకొకసారి ఇటరేషన్ జరగదు ఇది ఫర్ లూప్ అనేది. ఎందుకు? దీని వాల్యూ 1, దాని వాల్యూ 1, రైట్? ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ కమ్ టు దిస్ ఫర్ లూప్. దీని వాల్యూ ఏమవుతుంది? i వాల్యూ 2 అవుతుంది. అప్పుడు 2 అవుతుంది. 2 అయ్యి మళ్ళీ ఇప్పుడు దీనిలోకి వస్తుంది.
మళ్ళీ ఇది జే వాల్యూ 1 తో స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో 1 తో స్టార్ట్ అయ్యి కిందకి వస్తుంది. ఇప్పుడు 1 అనేది ఏంది, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 2, రైట్? సో నౌ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఆఫ్ 1 into 2 అంటే ఏమవుతుంది, 2. ఓకే, మళ్ళీ రెండోసారి తిరుగుతుంది. ఏమవుతుంది అప్పుడు, మళ్ళీ దీని వాల్యూ 2 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 2. అందువల్ల సెకండ్ రో కూడా వస్తుంది అన్నమాట. 2 into 2 4 వస్తుంది. But you need to write some space, otherwise it will be mix అయితే అన్నమాట. ఇట్లా పెడితే ఫస్ట్ వాల్యూనే స్పేస్ తో వస్తుంది, మళ్ళీ అది అదొక ప్రాబ్లం. You need to write here at the end of this line. Okay, so I hope this should work now. చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. ఇదేనా ఇంకా రన్ చేసింది? 2 2 4 2 4 6 వచ్చింది. మనం అది పెట్టలేదు, ఒక్క నిమిషం. కన్సోల్ డాట్ న్యూ లైన్ అని పెట్టాలి. ఎప్పుడు మనకి ఈ ఫర్ లూప్ అయిపోగానే, అంటే ఒక ఫర్ లూప్ అయిపోగానే వీ షుడ్ బి కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్, రైట్ లైన్ అంటే సెకండ్ లైన్ లోకి వెళ్ళమని చెప్పాలి, రైట్? ఓకే. ఆర్ బ్రేక్ అని పెట్టినా సరిపోద్ది అనుకుంటా. I guess we need to write some break. Okay, whatever it is, it's fine, I guess. ఇప్పుడు ఏం జరగాలి, కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ లో ఏమొచ్చింది మనకి ఇందాక 2 2 4 6. 2 2 4 6. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 పెట్టాలేమో. ఎగ్జాక్ట్లీ. వచ్చింది. ఓకే. సో ఈ లాజిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలా ఆలోచిస్తారు. మన మైండ్ లో ఏముందో అది ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయగలరు, అంతే. దట్స్ ఆల్, రైట్? ఓకే. ఇప్పుడు నేనేం చెప్పిన 2 2 4 6 2 4 6 2 4. ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఇప్పుడు నాకు 3 టేబుల్ లాగా రావాలి. అంటే 3 3 6 3 6 9. నేను ఇది కూడా అనుకుందాం అనుకుంటాను, నాకు గుర్తున్నది మరి కరెక్ట్ అన్నా, నాట్ షూర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటే ఎన్ నెంబర్ ఇస్తే 5 ఇచ్చాను అనుకో, 5 5 10 5 10 అట్లా రావాలి. We need to write multiplication of 5 అంతే. ఓకే, ఇక్కడ 5 j into 5 పెట్టేశాను అంతే. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దీన్ని మీరు డైనమిక్ గా చేయాలంటే, అంటే యూజర్ నుంచి తీసుకోవాలి అనుకో, ఏం చేస్తాం, ప్లీజ్ ఎంటర్ సమ్ వాల్యూ అని ఇస్తాం. లెట్ సపోజ్, లెట్ మీ రైట్ దట్ ఆల్సో. ఓకే, int int some number. Okay, number equals to convert dot 2 into 32 of console dot read line of the read line. Right, ఈ నెంబర్ని తీసుకో. ఇప్పుడు నేను ఏం అనుకుంటున్నా, ఇంకా అది రాయలేదు అనుకుంటా. మనం డైనమిక్ చేయలేదు ఇంకా. ఇక్కడ 2 ప్లేస్ లో నంబర్. ఓకే, రైట్. Please enter 5 and enter. I should be able to see the result as well. Yeah, వచ్చింది అంతే. Okay. ఓకే. ఎవరైనా రాసిరా అంటే, ఐ మీన్ లైక్ దిస్, ఎనీ అదర్ మెథడ్, ఇట్స్ ఫైన్. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇంకా మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్, ఇట్స్ సింపుల్. విత్ ఇన్ 1 సింగిల్ ఫర్ లూప్ తోటి అది అయిపోతుంది. మల్టిప్లికేషన్ వచ్చింది. దట్స్ ఆల్. ఓకే, రేపటికి ఏం చేస్తారంటే, మీరు ఒక ఫామ్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ASP.NET లో మీరు మీ సొంతంగా ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేయండి. డోంట్ గో ఇంటూ దిస్ ఏమంటారు, మన TFS కోడ్ లో కాకుండా వేరే ప్రాజెక్ట్ ఇట్లానే ఒక వేరే ఒక శాంపిల్ అప్లికేషన్ తీసుకొని ASP.NET లో
మీరు ఒక ఓన్ ఫామ్ క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, దట్ షుడ్ బి ఆల్ టుగెదర్ ఇట్ షుడ్ బి యూనిక్ ఫామ్. అంటే స్టూడెంట్, క్లాస్, లేకపోతే మళ్ళీ ఎంప్లాయీ, ఇట్లా కాకుండా యూ థింక్ యువర్ సెల్ఫ్. ఏదైనా ఒక హోటల్ బుకింగ్ లేకపోతే ఇంకేమన్నా, కమ్ విత్ యువర్ ఓన్ థాట్స్. ఓకే, ఒక న్యూ కంట్రోల్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయండి. అంటే మనం ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బాక్స్ చూసినాం, రేడియో బటన్ చూసినాం, చెక్ బాక్స్ చూడలేదు కదా, చెక్ బాక్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయండి. హౌ చెక్ బాక్స్ విల్ వర్క్. సో ఇట్లా మీరు కూడా కొన్ని నేర్చుకుని ఉంటుంది, రైట్? సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ డౌట్స్, లెట్స్ డిస్కస్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్. ఓకే, ఓన్లీ డిజైన్ అన్నయ్య, లేకపోతే డిజైన్ విత్ ఇంకా సేమ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ లేయర్ మొత్తం ఏం చేసామో ఆడ వరకు రండి. మీకు ఓకే అయితే, ఐ మీన్ చేయగలిగితే, లేదంటే డిజైన్ అని చూపెట్టాను. డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయమంటారా, లేకపోతే కోడ్ రాయమంటారా? మీరు ఏది చేసినా నాకైతే కోడ్ కనబడుతుంది కదా, మీరు చేసేటప్పుడు నాకు తెలియదు. బట్ మీకు బెస్ట్ ప్రాక్టీస్, మీరు చేసేటప్పుడు రాస్తేనే, ఎంతసేపు రాస్తేనే 100% గుడ్ అనమాట అది. ఓకే, ఎందుకంటే కోడ్ చూడగానే కూడా యాజ్ అ సీనియర్ గై వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. అంటే మనం ఇప్పుడు మీరు ఫ్రెషర్, బట్ మీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత దే విల్ ట్రీట్ యూ యాజ్ అ సీనియర్, రైట్? సో అక్కడ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ చూసినప్పుడు ఏదైనా కంపైల్ ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకో, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి నేను కంపేర్ చేస్తా అంటే ఎవరు అక్కడ ఒప్పుకోరు. మేబీ సమ్ క్విక్ సొల్యూషన్ దే మే ఎక్స్పెక్ట్. అక్కడ ఏమైనా ఐడి మిస్ అయిందా, లేకపోతే రన్నెట్ సర్వర్ మిస్ అయిందా, లేకపోతే ఇంకేమైంది అసలు. మేబీ రన్నెట్ సర్వర్ అనేది నేను RUN ఎట్ అని ఉంది కదా, అది నేను క్యాపిటల్ లెటర్ లో రాసిన. సో వాట్ ఈస్ ద రాంగ్ దేర్ అనేది మనకి ఈజీగా అర్థమైపోవాలి, రైట్? సో అవన్నీ మనం డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే అంత ఈజీగా అర్థం కావు మనకి, అంటే ఫ్యూచర్లో. ఇప్పటికీ పని అయిపోతుంది, ఫైన్. బట్ రేపు మనకి గుర్తుండాలంటే మనం సొంతంగా రాస్తేనే గుర్తుంటుంది. అందువలన నేను మిమ్మల్ని ఒక కొత్త పేజ్ తీసుకొని మీ ఓన్గా చేయండి అంటున్నాను. అప్పుడే మీకు కంట్రోల్స్ కూడా న్యూ ఐడియా వస్తుంది, ఎట్లాంటి కంట్రోల్స్ వాడతాం. రియల్ టైంలో మనం చాలా అప్లికేషన్స్ ఇస్తుంటాం, రైట్? సో అట్లాంటి అప్లికేషన్స్కి ఎట్లా అవసరం అవుతాయి అనేది చూద్దాం. ఓకే, ఓకే. come with new ideas. Maybe if time passes, tomorrow we'll explore some more controls. మీకు ఏమైనా Yeah. డౌట్స్ ఉంటే ఆ కంట్రోల్స్ అవి అన్న, ఇంకొకటి అన్న, ఇది ఇక్కడ మనం ఈరోజు చేసింది నాకు సోర్స్ కంట్రోల్లో మొత్తం రావట్లేదు ఒకసారి. ఎందుకు రాదు? ఇక్కడ ఉంది ఆల్రెడీ సోర్స్ కంట్రోల్, నువ్వు ఉన్నావు. ఇటు రైట్ సైడ్ రా, TFS రైట్ సైడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ దాని మీద క్లిక్ చేయి, కోడ్ వేసి సోర్స్. ఓకే, అంతే. చూడు వచ్చినాయి కలెక్షన్. ఇక్కడ చూడు కలెక్షన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంది. దీనికి పాస్వర్డ్ ఏంటిది? ఓకే, కోడ్ @123. ఇది అయిపోతే ఇంకా పని. వాట్సాప్ లో పెట్టండి. ఒకసారి వాట్సాప్ లో పెట్టండి అంటున్నా. ఓకేనా? ఓకే అన్న, పెడతా. బాయ్. ఓకే అన్నయ్య, చెప్పండి. ఇంకోటి క్లాస్ ఎప్పుడెప్పుడు ఉన్నది అన్నయ్య? అంటే ఫ్రైడేనా సాటర్డేనా, అది ఫిక్స్డ్ షెడ్యూల్ ఏమన్నా? మామూలుగా ఈ వీక్ అయితే మొత్తం ఉంటుంది అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ థర్స్డే ఈవినింగ్ వరకు, అంటే మీ టైం థర్స్డే ఈవినింగ్ వరకు క్లాస్ విల్ బి కంటిన్యూ. ఓకే, ఓకే. నెక్స్ట్ వీక్ అంటే నుంచి ఫ్రైడే సాటర్డే ఆఫ్ అన్న. మీ లెక్క ప్రకారం అంతే, ఫ్రైడే సాటర్డే ఆఫ్. ఎగ్జాక్ట్. ఓకే అన్న. ఓకే. ఓకే.